يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، برعاية رئيس جامعة النهرين الأستاذ الدكتور علي عبد العزيز الشاوي، يقيم مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب ندوته الحوارية والموسومة النموذج السلوكي المعرفي للأعراض غير المبررة طبيا، مراجعة نظرية وتجريبية. The Cognitive Behavioral Model of Medically Unexplained Symptoms, a Theoretical and Empirical Review. يلقيها علينا الدكتور عبد الله حسين البغدادي، طبيب أبحاث مركز أبحاث السكري والغدد الصماء جامعة غراتس الطبية في النمسا، وعضو الجمعية الأوروبية للغدد الصماء، وعضو الجمعية الأوروبية للدراسات السكري، وسابقا طبيب طوارئ في مستشفى الدناو إيزار في ألمانيا، وطبيب مشرف في برنامج جابر بن حيان في النجف الأشرف لمتابعة مرضى العزل المنزلي المصابين بفيروس كورونا عن بعد، ومحاضر ضيف للمتطوعين من غير الأطباء لمتابعة المصابين المعزولين منزليا بالتنسيق مع بعض الجامعات العراقية. وأيضا معنا الأستاذة نازنين أسود، رئيس الفريق الإكلينيكي ومشرف الدورة الأولى للبرنامج التدريبي للعلاج السلوكي المعرفي الوطني في المملكة المتحدة، وأيضا بكالوريوس في علم النفس ودبلوم في العلاج السلوكي المعرفي ودبلوم في الإرشاد النفسي الديناميكي وماجستير في علم النفس الإرشادي، وأيضا لديها ماجستير في العلاج النفسي الوجودي. أهلا وسهلا بكم دكتور عبد الله وست نازنين. تفضل دكتور عبد الله، بلشت حضرتك. حياكم الله، شكرا على التعريف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سادة الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أساتذتنا زملائنا الكرام، حياكم الله وشكرا لحضوركم ووقتكم في هذه الجلسة. مبدئيا كتعريف أولي عن الجلسة، راح تكون من جزئين. الجمعة القادمة إن شاء الله يوم 5/3 نفس الوقت الساعة 9:30 توقيت بغداد راح تكون الجلسة الثانية. الموضوع مبدئيا واحد من أهم المواضيع اللي يشوفوه جميع الأطباء والاختصاصات الطبية الأخرى مثل السايكاتريست والسايكولوجيست بعدة طرق، وهي حالة طبعا زميلتنا ست نازنين راح تتكلم بالموضوع، ولكن هذا الموضوع اللي هو حالات اللي عندنا كأطباء عادة ما تكون واضحة بسبب أنه أصلها مو فيزيولوجي. هذه الجلسة مو جلسة تدريبية أكاديمية كاملة، لأنه هيك موضوع بصراحة يحتاج جلسات كثيرة، يحتاج برنامج كامل. فهدفنا بهذه الجلسة الأول أنه to raise the awareness about this problem. يكون عندنا صورة أساسية أولى قاعدية عن هذا الموضوع، وكيف تقسيمه، وكيف ناخذ نظرة عامة عن طريقة التعامل معه والعناية به. جلسة اليوم راح تعتمد على ورقة بحثية اللي هي يعني systemic review أو meta analysis لعدة أوراق بحثية. زميلتنا نازنين راح تروح بهذا الموضوع بشوية أثناء السيشن. البداية راح تكون حوالي نصف ساعة تقديم الموضوع والورقة البحثية أو رؤية الورقة البحثية، وبعدها نفتح تقريبا 15 دقيقة تقييم ونقاش عن الورقة نفسها والموضوع اللي ذكر بالورقة، وبعدها نفتح الحوار ربع ساعة لنص ساعة عن الموضوع بشكل عام. وكل من الزملاء إن شاء الله الحاضرين من عدة اختصاصات إن شاء الله يشاركون وجهة نظرهم من اختصاصهم. يعني الست نازنين راح تغطي الموضوع فقط من جانبها كسايكولوجيست وسي بي تي ثيرابيست، بس بقيه الزملاء ان شاء الله السايكاتريست والميديكس راح يشاركون في رؤيتهم عن الموضوع. حتى ما اطول اكثر، ست نازنين شكرا لحضوركم ويانا، وغنيين عن تعريف الست دانيا قدمتكم ان شاء الله، فيا ريت تبدون وحياكم الله. عاش يزيدك يعني دكتور. مثل ما قلت قبل شوية أنه أتمنى أنه يصير مداخلات. طبعا أنا مو سبيشالست بهذا الفيلد، أنا أحكي من كمعالجة نفسانية، كالمرضى اللي شفناهم بالعيادة، وأنا أكثر شيء عندي supervision، يعني I supervise a lot of cases with my staff، so هاي تجي دائما. وكنا احنا نتكلم عن بريطانيا في الوقت الحاضر احنا عندنا introducing physical health into mental health، يعني the idea انه they're not separate. So
قمنا شو نسوي training للسايكولوجيست على certain physical illnesses و disorders مثل asthma, COPD, heart disease, and of course MUS. لأنه we have a high presentations in psychology as well. ولما نتكلم عن العلاج، أوقات العلاج يكون impacted if you have physical health issues. So عندي متخصصين عندهم special training بالMUS و physical health. لما يشتغلون ويا المرضى they always have to take all the issues اللي احنا هسه اليوم we're going to talk about when they are treating someone. So in order to support people to recover from depression, we take into account the impact of physical health issues. طبعا أنا سويت slides just for my own assistant حتى أعرف what I'm talking about. بنفس الوقت لأن I'm switching from English و Arabic أوقات تنخبط الwording. So أنا أتمنى إنه هو الدكتور عبد الله يساعدني ويا بالعربيك مالتي، لأني أنا لا دارسة عربي ولا عايشة بلد عربي. So إن شاء الله you excuse me إذا تقدرون ست نازنين تقدرين تشاركين السكرين اللي عندك السلايد ايه حتى يكون امام الجميع حتى اوكي brilliant. بس قولوا لي once you see it. عفوا لما تشوفه قول لي if it's all clear. It's clear. So I'm going to watch another screen بس إن شاء الله وياكم. So obviously I'm a cognitive behavior therapist beside being a psychologist. Cognitive behavior therapy is a treatment model. إن شاء الله أعطيكم brief explanation عليها، بس خلي نبلش على what is medically unexplained symptoms. لما نحكي على medically unexplained symptoms, what do we mean? Usually occurrence of symptoms in the absence of obvious pathology. مثلا واحد دائما عنده آلام بالمعدة ويروحون يسووا له تحاليل ويسووا له بكتيريا تشيك ويسووا له كل شيء there's nothing. بيسووا لها endoscopy but they cannot find any real pathology. There are other symptoms, of course, people who continuously experience chest pain, experience headaches, quite a lot of physical pain, حتى non-epileptic seizures. So هاي كلها obviously هيك أشخاص قاموا يروحون للmedical teams regularly, A&E hospitals. So كانت use of services quite high because they are genuinely experiencing a physical symptoms. And بس ماكو إله جواب حتى يطودوه أو أي شيء. الفترة الأخيرة صارت شنو إنه this is psychological. بأيامات كانوا يقولون إنه هاي مرض hysteria or people هم hysterical هيك يسوون. هاي recent study, it helps us to understand actually medically unexplained symptoms. There are also reasons for people to have those physical symptoms مو لأنه they're imagining it. So طبعا I was reading this paper, I had read this back in 2009 I think لما سويت training هو medically unexplained symptoms، وهاي المرة ثانية جيت قرأتها. It's a very interesting paper. I think it really فتحت عيوني على هواي أشياء probably I had missed it. So I'm really pleased I had to read it to prepare for today لأن هواي تعلمت من هذا البيبر. So the idea إنه also medically unexplained symptoms, we refer to individual clinical syndromes such as chronic fatigue syndrome. طبعا chronic fatigue is quite high prevalence with depression as well, and anxiety, and equally the same irritable bowel syndrome. The interesting thing with chronic fatigue and irritable bowel syndrome, you genuinely do have symptoms. يعني مثلا irritable bowel syndrome خطية دائما in and out of bathroom لأنه عندهم diarrhea or constipation or pain. So people often think this is cancer دائما. And we need to distinguish between irritable bowel disease and irritable bowel syndrome. And so obviously these symptoms, people get really distressed. It impacts on their quality of their lives. ويصيرون عندهم depression. And of course, it refers to the subset of the DSM-5 somatization disorder همنا. So cognitive behavior therapy, I can talk about this with my eyes closed, but with MUS لازم أشوف what I'm writing. So cognitive behavior therapy اللي هي العلاج المعرفي السلوكي.
طبعا the whole idea of cognitive behavior therapy ويا back ب 1976 he introduced the idea إنه our emotions are a response to our cognitions. يعني الأحاسيس والمشاعر مالتنا تجي نتيجة من الكوجنيشنز اللي هي المعرفة. ويا الكوجنيشن احنا نتكلم على الثينكينج هي cognition, memory is cognition, assumptions هاي كلها تيجي under cognition. يعني it's the way we process the world around us, الطريقة اللي احنا نفهم العالم. Or our own selves. مثلا if I have pain, cognitively how do I understand the pain? So basically if we are feeling certain negative emotion or emotional distress, the idea is it's a response to cognition. Well, cognition is a consequence of lifelong experiences. So احنا لما نحكي على distress, we often say past experiences leads to us having certain beliefs about ourselves, about the world, and about everyone around us. هذا البيليفز طبعا إذا الإكسبيرينس مالتنا كانت نيجاتيف، البيليفز مالتنا حتكون نيجاتيف. مثلا إذا أنا عايشة بمجتمع ومكان إنه دائما أترزل ودائما criticized، دائما يقولوا لي you're never going to be successful, I start believing it and I start developing those cognitions about myself. إذا كبرت بعائلة دائما يقولوا لي لا تثقين بالعالم، العالم كلهم كذابين، لا تثقين بأصدقائك وصديقاتك، لا تحكين سرك، أصير إنسانة يعني دائما خايفة من الآخرين. I believe others are dangerous. So هذا of course the process of how I see the world, how I see myself impacts on my emotions. So I'd like you to think about this لما نحن نحكي على MUS. So the idea within MUS إنه they look at شنو الأشياء اللي ممكن impacts on the development of MUS. But from a cognitive behavioral perspective, ترى I'm not talking from a medical perspective, from a cognitive behavior perspective، لأن احنا عندنا analytical perspective، عندنا العلاج الوجودي، عندنا علاج what do you say it in Arabic, psychoanalysis، عندنا different approaches بالpsychology. However, this is only from a cognitive behavior therapy model. The idea that distress is, we see distress from a developmental predispositions. شنو قصدنا بالdevelopmental predispositions؟ هاي اللي قلتها إنه how I was brought up, if I was living in an environment where there was a lot of illnesses مثلا. We know children who have lived in an environment where they had ill parents and witnessed ill parents have the predisposition, يعني vulnerability factors إنه to develop it. And also precipients as well as perpetuating factors طبعا اللي هي شنو الأشياء اللي تسوينا vulnerable، تخلينا نكون vulnerable to disorder، شنو الأشياء اللي triggers it، الأشياء اللي triggers these disorder, this symptoms I'm having، and شنو الأشياء اللي maintains it، اللي هي perpetuates it، تخليه تكبر وتكبر وتكبر. So perpetuating factors is where the cognitive behavior therapy comes in. إنه تيجي تقول okay اللي صار بالماضي. So what could we do to stop that cycle? So the perpetuating factors اللي هي cognitive, behavioral, affective, and physiological factors. Within cognitive behavioral model, Beck brought to the idea of cognitive triads يقولوا له اللي هي cognition تكون بالأساس and then emotions تكون هنا and behavior تكون هنا. What that means is that when I think negative, I feel negative, I behave negatively. If I think outside is dangerous, I get really anxious every time أريد أطلع برا, and كل ما أخلي رجلي برا أسد الباب وأرجع أقول no, I don't want to go. So avoidance. But again, the idea of physiology جتي the fourth element إنه there is a relationship between how I think and how I feel physically, a mind-body relationship. So هاي تكون it's an interesting aspect of MUS. إنه if I think there's something wrong with me, I have cancer, I will produce the physical responses اللي هي stress hormones that actually makes me feel sick. هسه أنا طبيعة I have hiatus hernia as a medical condition. Every time I'm distressed,
I get pain straight away in my stomach, straight away بدون يعني it doesn't give me time. عندك أشخاص ثانيين عندهم pain in their abdominal مثلا. أنا يصير عندي acid refluxes بس أنقهر بس أكون stressed. So it really tells you about how important it is to recognize how your body responds to your emotions and your cognitions. So in general, treatment it generally focuses on the perpetuating cycle مثل ما هسه قلت لكم إنه attempting to break the cycle and look at what's maintaining it. هسه أراويكم السايكل. لما أحكي على السايكل, I've given you an example here. This is a perpetuating cycle. اللي basically we use it everywhere and anywhere with any disorder. Today is very much focused on MUS. إذا أريد أحكي على phobia, the cycle is the same cycle, but the content is different. So this is a perpetuating cycle for somebody who has a good marriage, who is a good husband, and it's has supportive أم وأب وما عنده مشاكل مثلا financially. Does have symptoms of trauma, pain in the arm or in the leg, and then tired all the time, عنده fatigue. So هذا الشخص automatically thinks, people think I'm making this up, nobody believes me, لأنه هو رايح للmedical teams. ماكو شيء. There is nothing seriously wrong with, there is something seriously wrong with me. So of course, when you're having tremors, there has to be an explanation. When you're having pain, we often believe if you have pain, then there is something wrong. So as a consequence of, they notice the symptoms, then they think something is wrong, then they feel quite distressed, annoyed, upset, depressed, and then equally they stop going to work and driving and socializing and searching on the internet what's wrong with me. طبعا هذا ال perpetuating factors احنا نقولها ال vicious cycle. هسه إذا استعمل هذا ال perpetuating cycle in a different disorder, مثلا عندنا شخص عنده مثلا phobia اللي هي الخوف. إذا بدينا من ال situation مثلا لازم يروح يجيب خبز من راس الشارع، زين؟ The first thing he will start thinking about, what if somebody attacks me? هسه خلينا نفكر بطريقة مثلا بالعراق. What if there is a bomb? What if there is an accident? دائما هاي الخوف والقلق. Of course هذا الشيء يجيب الفيزيولوجي السيمبتومز مال fight or flight اللي هي symptoms of adrenaline and the stress hormones, and of course you start having palpitations, you start having tightness in your chest. So the more you're having physical sensation, الخوف يصير more serious. يعني عبالك قلبي ما يطيني. احنا دائما نقول اوه شو قلبي دا يدق، ما ادري ايش بيه، قلبي ما يطيني، ما اريد اطلع، اكو شيء حيصير بيه. And then of course we avoid going out, and this is literally the perpetuating cycle. So احنا psychologists, we come in and try to help people understand the perpetuating cycles. مثلا بالhypochondriasis, health anxiety, I see a lot of people with health anxiety. أول شيء سووا أول ما يقومون الصبح, and it's interesting, this is what I get them to recognize later on. They check, am I okay? Do I have a pain? Do I have a lump? Is something going on with me? أول شيء قاموا بدل قبل ما يقولون يا فتاح يا رزاق، ماكو يا فتاح يا رزاق. أول ما يقومون يقولون is there a lump? Am I okay? So of course هذا is straight away is a threat, and the body produces the adrenaline, and they're already thinking something's wrong. Of course they start scanning their body, which is an unhelpful behavior. وعندنا هواية مثلا هنا نساء يقفون قدام المراية and they try checking their breast for lump. And of course هذا increases the anxiety. And طبيعة there's so many sensations in the body. The more you notice, the more you recognize echo sensations in the body, normal sensations. So those normal sensations gets misinterpreted as something serious, and then the anxiety increases. Can you see the perpetuating factor? وهذا الشخص احنا هنا عندنا مصيبة اسمها Google. You go onto Google and you search lump غدة. يعطيك أي شيء عن الغدة, everything and anything. حتى تعطيك الشيب الغدة مالتك. And of course people, the more they read these things, the more it's a confirmation, there's something serious with me. So احنا of course we help
people to understand the unhelpful behaviors, and then we get them to stop using them. Okay. طبعا الموديل of MUS أخذوا الأيديا مالتهم from the system theory and cell biology. I'm sure some of you could explain this a lot better than me. So the idea, autopoiesis, I think that's the correct spelling of it, إنه هي basically شنو الموديل of MUS is that you create other things by one cycle. You literally, it's a process where you kind of, it's the whole idea of maintaining. الخوف creates emotions, like a behavior creates a cognition creates a physiology creates an emotion. So it's kind of, in one thing you create so many other things. And I'd like anyone, if they have better knowledge around this, to later comment on it. So this is where they took their ideas from. Obviously they wanted to be medical. So they took all these ideas, and now this is what it's like within the MUS model. So within the CBT model again, when we think يعني وضحت ال predisposing factors, إنه هي شنو, in this paper, go away and read it if you haven't. Aku so much information. I really tried to just give you the headlines here, but it was very interesting, studies about genetics. I was fascinated about the genetics. I don't know, from a psychological perspective, أنا طبيعة ما أحب to think psychological disorder is genetic. So I'm always on the idea that they are shaped by experiences or chemical imbalance. Really challenge the إنه أكو genetic factors, إنه أكو some evidence of genetic influence in the development of both unexplained fatigue and somatization. Also, they talked about an inheritable predisposition to general distress, which was very interesting, because sometimes we know that our personality can be inherited. طبعا هاي أكو هواية studies عليها. أنا بعدني مو 100%، لأنه مثل ما قلت لكم I'm very much into the idea إنه you're not born with a psychological distress. But if you have an inheritance, but we know there are nature nurture, and we know that there is a lot of depression studies that runs in family. There's a lot of mental health that runs in the family. هذا twin studies كلها explains actually there's an inheritance predispositions. So شافوا هنا أكو هذا الشيء بالMUS. So it's really interesting لما يجي لنا مريض بالعيادات مثلا أنتم ك medical doctors, it's really interesting to know actually these people have these vulnerability factors. Of course احنا حكينا على ال early experiences اللي هي طبيعة when you have a very difficult childhood environment, the risk of you developing any mental illness, مو بس MUS, is quite high. And in these studies, they've looked at parental illness to be a risk as well, and also a risk factor قصدي, and also illness behavior. مثلا illness behavior is like when you can get things by being تكون مريض and you can get things. انت تمرض نفسك حتى مثلا ماما ترجع من الشغل او وتشوف هذا الاشياء، ولما انت مريض اكو اهتمام اكثر عليك. So it's kind of طريقة ثانية تتعلم انه this is where I get my attention. So the studies, it goes into detail about هاي الاشياء they discovered to be components of it. Of course, neuroticism and somatopsychic distress هم حكوا على انه it's an important predictor, but not necessarily a predictor or pathology, but in the genetic vulnerability aspect. يعني إذا أكو somewhere in the genes, it could make you vulnerable to it. Okay. احنا حكينا على predisposing factors. Now we're moving into the دكتور ست ناز، بس للخلف كلمة واحدة، إنه تعريف الMUS أو medically unexplained symptoms، بعض سألوا على الرسائل الخاصة. تعريفها إيه
it's what I explained earlier. أول شيء قلنا أنه هي occurrence of symptoms in the absence of obvious pathology. مثلا having continuous diarrhea in irritable bowel syndrome. يعني having seizures in non-epileptic. بالضبط، يعني أعراض موجودة بس ماكو لها أصل أو شيء من احنا نسوي organic cause. organic. واضح، أحسنتم. Okay, so perpetuating factors حكوا على the idea of إنه أكو sensitization, which refers to the tendency to have heightened response to stimuli because of prior experiences of them. يعني إذا أني شايفة حية قبل ومخروعة من الحية وشفت أحد شاف الحية اخترع، أني automatically بس أشوفها بالتلفزيون حيكون عندي similar response. So this is the idea إنه tendency to have heightened response to stimuli because of prior experiences. إذا تفكرون بمسألة physical symptoms، أتذكر كنت صغيرة سويت عملية سن العقل. It was so traumatically painful. For years and years I was having nightmares عليها. Okay, وسويتها عمري 15 سنة أفتكر. لي هسه بس أشوفها بالتلفزيون I get all those pain coming back to me. It's really interesting because I've experienced the pain. There is a lot of books تحكي على the body remembers. So it's really interesting. هنا طبعا بهذا البيبر I don't think I've written much about it, but if you read the paper يحكون على إنه الجسم remembers it and records it. So these experiences of stressful stimuli leads to increased physiological and behavioral responses to future stresses. مثلا أنا ذبحوني ما أقدر أروح الدنتست. Of course, as I was growing up, I needed to have my teeth sorted. The nightmare, the panic, القلق اللي كنت أروح له. So of course, the exposure was really helpful. But هسه أقعد أحكي عليها, I can feel the physiological responses. And of course, I'm giving examples that are not necessarily MUS examples, but I'm going to rely on your imagination إنه تحاولون تشوفون شلون شخص ب MUS would have similar responses. And obviously high HPA axis, which is prolonged stress, leads to, I can't remember what does it stand for, hyper something axis. صح دكتور تعرف شنو هي ال HPA? I think it's a hormone that regulates reduction of cortisol production. مو على بالي من الشغلات اللي دائما نستخدمها. Yeah, so the more you're stressed, the more you produce the cortisol, the more your body is desensitized. The more your body is sensitized to it. اللي هي causes pain, fatigue, and stress. It is hypothalamus pituitary adrenaline axis. So yes. Yeah. I've written it somewhere, بس ما أدري وين خليت الورقة, so apologies. So the idea إنه perpetuating factors تكون طريقة اللي إحنا الاهتمام اللي إحنا نعطي للآلام اللي بجسمنا. مثلا a hypothetical filter system. إحنا عندنا this filter system اللي لما مثلا إذا تخيل إنه هسه إذا أقول لكم باعوا برا من الشباك شوفوا كم سيارة حمراء تشوفون. Suddenly تشوفون 60 سيارة حمراء تمشي, which is really interesting because you're focusing then you're seeing it. Okay. إذا قلت لكم هسه غمضوا عيونكم نحاولوا إنه تركزون على جسمكم, شوفوا أكو أي ألم بأي مكان بالجسم, ابدوا من الشولدرز, من الركبة والكتاف. For split second, if you just focus, you notice things. So the idea إنه it's a filter system. Select symptoms for conscious attention. And if you're looking for it, you will notice it. This selective process will in turn have multiple determinants. إنه صايرة ناس اللي عندهم health anxiety, عندهم depression. دكتور العفو, يعني هذا مو جزء من السجستشن أعتقد. لا, هاي studies مالتهم, when they looked at quite a lot of other studies, they found out that this is also a perpetuating factor. الشيء اللي تزيد MUS basically.
هي الاتنشن دائما is a big thing in psychology. يعني هسه قلت لك إذا if you think about something, the more you think about it, the more it becomes an issue for you, the more your brain wants you to think about it. You are right. هاي نشوفها طبعا بالمرضى عندنا من شخص عنده unexplained medical symptoms يعني مرات دول جماعة الكونفرجن سايكوسوماتيك ممكن بالسجستشن تصير عنده الاتاك ويصير عنده symptoms ويصير عنده كل الاشياء ممكن تنعاد. Once you try to suggest for him, you start to feel a pain, you start to feel something. إيه لأنه قبل ما قلت لك شوي إنه البودي الbrain records every single symptom. And then if you pay attention, I say that إذا إحنا كلنا, if we have the time to pay attention, we all notice things. However, if we misinterpret that symptoms, then we've produced شنو هنا? We produce the stress hormones. It catastrophizes the symptoms. So هسه بعدين أحكي لكم إنه أكو أشياء ثانية همنا. We're talking about attention. We're talking about attribution همنا. إحنا شلون نفتهم الpain and how do we make sense of it can also keep it going. يعني اللي ممكن هي تسويها perpetuations همنا. Okay. And other factors كانت cognitive activation. And also which is a response to threat or stress, again a state of arousal in which it gets sustained. You're on a state of arousal unless something happens to eliminate it. Okay, وهذا it activates الاشياء اللي تفكر بيها تخاف منها بنفس الوقت تصير عندك biases هنا. So it activates كل هذه الاشياء. And of course هم هنا بهالpaper they talk about, I don't want to take a lot of the time, so I'm just going to quickly go through this. This is all in the paper. Again, talking about behavioral inhibitions اللي هي proposed to be a specifically orientated to adverse, fearful, novel stimuli producing arousal. Okay, نفس الشيء مثل ما قلت هذيك المرة إنه إحنا لما إذا أنا خايفة من شيء ابتعد automatically منها. Okay, and then I pay a lot of attention to it. Suddenly هذا المسألة تصير a big deal. And not only I have kind of avoided أكون قريبة من عندها بنفس الوقت I have selected it as a threat as well. Okay, والattributions إحنا حكينا عنها إنه when ما عندنا سبب we make kind of organic illness attribution. مثلا we all know اكو benign lumps بكل مكان بالجسم، اكو غدد لمفاويات بكل مكان، خصوصا بالاشخاص اللي عندهم الهايبوكوندرياسيس مثلا. Suddenly هذا البناين in their mind is a cancer. Okay, وبعدين يروحون الدكتور يقولوا لا مو cancer but it's there. حتى اوقات it might grow and they feel like the doctor's missing something. هاي دائما تجي بالعيادة. I think the doctor's missing something and I need to make sure that I monitor my body حتى أروح أحكي ويا الدكتور. So the meanings همنا we attach to هاي symptoms همنا ممكن تأثر على perpetuations مالته. But in general هاي processes ترى كلها processes for psychological distress. If you can see أنا دا أحكي على psychological distress within MUS as well. And then مثل ما يقول لك, it's not just the illness itself, that the beliefs that we have is the way illness belief is a huge thing in psychology, in health psychology in general. وخصوصا هسه احنا لما نشتغل ويا long term conditions in psychology عندنا questionnaire اسمها illness belief questionnaire. So إذا يجي لي مريض خصوصا people with pain, this is very obvious in pain management. لهذا السبب هاي ما كاتبين عليها بهذا البيبر لأنه they ruled out pain in this study. هواي ناس يجون يقولون مثلا شنو البيليفز مالتهم إنه البين أخذت حياتي مني, البين أخذت شبابي مني, البين has taken over, I am the pain. They don't see any part of themselves, they don't see themselves as anything but the pain. So دكتورة هذا الكويشنير موجود؟ اي عندنا illness belief questionnaire. Okay, يعني can we get it? I think I probably have a hard copy. I think I can check it. Okay. Yeah, it's a belief questionnaire. Sorry, illness belief questionnaire. It's used a lot in
long-term conditions بالpsychology لما we work with them. I'll have let me write it down حتى ما انساها, and then إن شاء الله ندز الدكتور عبد الله, then he can distribute it. Okay. Hey, better. Okay. It's very helpful لأنه it allows you to see the belief system يعني مالتهم. depend on DSM, it depend on DSM or ICD. شنو هي؟ هو illness questionnaires يعني Sorry, what do you mean according depend on DSM? DSM 5. Yeah, this is for any illness. We're assessing your belief about your illness. So it's a personal belief. Once you see it, you know what it means. مثلا, the illness has taken over my life. The illness has controlled my life. The illness will kill me. So it's about beliefs you have. And then a scale of 0, I think 0 to 5, I think. A Likert scale. يعني سوري اقصد ما اتذكرها دقيقة. اوكي اقصد انه هو مثلا احنا عندنا تعرفين بالسايكاتريك illness اكو معظم الكويشنيرز depend on diagnosis, تمام؟ Yeah, هذاك disorders لا تنسى. اي. So that's more like if لما I'm assessing health anxiety, I go based on the disorder itself. شنو diagnosis مالته. هذا it's about beliefs. اوكي. يعني how you see your illness. هواي ناس دائما يجون يقولون I don't see anything but the illness. I am the pain. So that's a belief, isn't it? وأنا إيش أقول لهم مثلا؟ أقول لهم there are so many parts of you that you have completely forgotten about. You've only focused on one part of you. I have a question. فمن خلال ممكن من خلال هذا البليف يعني هو يعطيه فد هنت انه يدخل بالإلنس، تمام؟ يقول لك انه this maintains it, it perpetuates it. تخليك تكون دائما. If you believe it's cancer, if you believe this is a serious illness, of course you're going to have to check it out every day. Of course you're going to go to doctors every day. Of course you're going to go to accident and emergency. So it kind of pushes you to act on it. Okay, shall we move? Okay, so precipitating factors ما كاتبين هواي عليها, but they were saying there was not a lot of studies in it, but they were very much confirmed in major life events is a possibility of onset of CFS, اللي هي chronic fatigue syndrome. And also life events have also been found to be important in the onset of chronic pain and IBS, اللي هي irritable bowel syndrome. Of course, the neuroticism is a potential confounding factor. يعني همنا أكو إذا it's somewhere at the background, then it could be a vulnerability factor. And of course, stressful life events are associated as well. The more stressful life events you've had, the more neuroticism, the more عندك neurotic traits, the more you're putting yourself through risky situations or selective على stressful events اللي حولك, and your response to it is also extreme تكون لأن ما عندك coping strategies. Okay, I'm so sorry, I'm aware of the time, بس أنا هواي أحكي وقفوني إذا حكيت بعد. So هي كلها is explained in this model really. هي هذا model of medically unexplained symptoms where they talk about predisposing and precipitating as well as perpetuating. Okay, so هذا اللي هسه حكيته is in this model. طبعا there is a better explanation. أنا خسرت is that summarize؟ اختصرت. أنا اختصرت البيبر كلها. عاشت ايدك. ها عيني؟ عاشت ايدك بالعكس. يعني I feel like I'm running, بس حبيت أعطيكم صورة. But if you're interested, read the paper. I really enjoyed. صار يومين دا أقرأ بيها ما تخلص. So early experiences قبل ما I don't explain myself مرة ثانية. They talk about هذه الأشياء هي مهمة. So إذا تشوف symptoms, physical symptoms و general distress خليها بالوسط. So and they've bolded it, highlighted it همينة. And they talk about إنه هذه الأشياء تكون ال vulnerability factors. Okay, وبعدين شنو اللي إحنا نسويها. Okay, شلون we are sensitized to it.
And then they talk about the processes اللي قبل شوية حكيت. The more we pay attention, the attributions we make, the rumination. Rumination is another thing. And the more we're thinking about something, the more we keep it fresh براسنا, يعني تكون موجودة دائما براسنا. And also physiological arousals, they talk about high اكو section هنا كلش عجبني بس ما خليت للمedicals to read. It was very interesting انه يصير بيك مثل sensitization to cortisol همنا. So the more you're sensitized to cortisol, and it was really interesting. Yani, please do read it, and maybe next week you can come back. Anyone who has a medical background is to actually talk about this a bit more. And of course the avoidance and طبعا اكو فشي كلش مهم. اذا اني افتكر اذا عندي مرض قلب او عندي pain، خلينا نحكي على البين مثلا، اذا امشي البين مالتي تزيد. اوكي، هذا البليف مالتي. اوكي، this is my illness belief. فاني شوي اذا اليوم تحركت بالليل ما انام. وش قد سامعين هاي الحكي؟ بنفس الوقت احنا شو نسوي؟ we avoid نطلع برا. اوكي، وهذا الشيء maintains السنسيتايزيشن مالتنا. so اني هواي اشتغل ويا ناس على البيهيفيرز مالتهم. مثلا كان عندي patient تقول انه هي الوقت قاعده بالبيت، كانت تشتغل بمحلش معروف ببريطانيا، صار عندها pain وهالاشياء and they can't explain. لا العفو، وقعت. she had a physical injury but the pain was so bad that كانت حتى ما تجي تقعد على قنفه بالهول ويا جهالها، كان دائما بالغرفه متمدده which meant she was very much isolated from her الفاميلي مالتها. وبنفس الوقت she felt disconnected ويا جهالها ويا رجلها زوجها and هو قام يخسر راسها. so the role changed between husbands and wives. suddenly هو صار الكارر مالتها. so أنا was like ليش يعني أنت إذا طلعتي قعدتي بالهول شي يصير؟ لا بعدين بالليل ما أقدر أنام. وأنا قلت لها أوكي، سو أريدش هذا الأسبوع تشوفين إذا أنت متمددة وقاعدة على القنفة how is that going to make a difference بالنوم مالتش بالليل؟ can you monitor it for me? can you one day سوي هذا الشيء and maybe for 2 days just lie بالفراش مالتش بالبيت. and she actually realized ماكو هيك شيء، ما أثر على البين مالتها. in fact what was interesting إنه she realized she suddenly forgot about it. لأن هي لما قاعدة بالغرفة متمددة الفوكس على شنو؟ على البين مالتها، الاتنشن على البين مالتها. بس لما كانت بالهول قاعدة she was more engaged with other people and بالليل ما أثر البين مالتها. and then احنا exercise ثاني قالت مثلا أختي بالأسبوع مرة أروح كوفي بس أنا دائما أكنسل عليها. so احنا قلنا أوكي إذا رحتي وياها الشيء يصير نفس الأيديا. and then we looked at the idea okay إذا أنت كنسلتي ويا أختك البين ماتج on a scale of 0 to 10 how bad is it قبل التليفون اللي تكنسلي؟ يقول it's 8. اوكي قلت له اوكي so أنت لما تكنسلين وتمددين على الفراش البين ماتج وين يروح؟ قال actually gets worse. قلت له اوكي so it doesn't get any better إذا أنت قعدتي بالبيت، بس إذا طلعتي ويا أختك وشربتي الكوفي البين ماتج هم يروح فوق صح؟ بس أنت شنو كسبتي هنا؟ she couldn't think about it. يعني هواي اشتغلت. يعني قلت لها at least إنه you feel like أنت سويتي شيء، طلعتي ويا أختك أن تمتعتي بقهوة بنفس الوقت you had a good time with your sister مالتك. and ما كانت مفكرة pain actually doesn't change. in fact the pleasure increases if you're active. so the idea إنه لما أنت you're doing something pleasurable بعد التركيز مالتك مو هواي على الألم، لأنه أنت قاعدة بالغرفة متمددة الشيء الوحيد اللي تحسين به هي البين. اوكي، بس اذا انت ويا اختك تحكين صح عندك بين بس التركيز الثاني اللي عندك هي شرب القهوه برا وقعدتك ويا اختك obviously اذا العلاقه تكون زينه ويا الاخت طبعا. وهذا الشيء كلش اثر عليها and قالت خلص بعد حتى مره كانت رايحه سينا تقول كان عندي الام and again illness behavior انه اذا اقوم الناس يفتكرون اني عجوزه اني كريبل بس أنا بعدني بنية مرة شابة وبعدين رجلي يحس إنه هو يخجلان. كله بأفكار كان براسها and we worked on it. قلت له إنه أنت من وين تعرفين الناس شو يفكرون بيش؟ سينا موضوع كلها مطفية، وش إذا أنت عندك مشكلة بالجسم الناس تفتكرين يكونون more supportive ولا يكونوا critical. وهذه الأشياء خلاها تشوف أشياء بطريقة ثانية، لأن هي قاعدة وحدها وتفكر بهاي الأشياء المخيفة والكئيبة.
So just to summarize, آخر شيء إنه I think I'm just going to have to drop this. هي just السمري اللي كتبته اللي هي بالpaper. إنه there is an innate tendency to somatopsychotic psychic distress and ease of distress sensations combined with childhood adversity. So هذا combination increased both the amount of symptoms experienced وبنفس الوقت lowers the threshold for the detection. Also, they summarize in life events and stress leads to physiological changes, which produces more symptoms and sets up process of sensitization and selective attention. And also, finally, lack of explanation or advice increases anxiety. Lack of explanation from medical team, and symptoms will focus on symptoms. Talks about stress cues becomes associated with symptoms through classical conditioning. Okay, and I'm going to shut up to give you time to talk. احسنتم I stopped sharing. كلام جدا رائع. طبعا فقط للتذكير انه اليوم احنا ما راح نتكلم عن how to manage it. It will be next week ان شاء الله. But يعني احنا عندنا part 2 حتحكي على treatment. بالضبط. بس هنا مهم عندنا انه اليوم نعرف هذا الموضوع، انه هذا الموضوع الى بعض الحيثيات، الى ابحاث هوايه. هذه بعض الامور اللي نقدر نتكلم عليها، وان شاء الله بالحوار الزملاء الاختصاصات الاخرى راح يثرون الموضوع بتفاصيل اكثر. كمثال يعني من الشغلات اللي معروفه كثيرا بالعراق من ضمن هاي تحت هذا الكاتيجوري اللي اعتقد انا قد الزملاء الاخصائيين يصححوني، مثلا عندنا broken heart syndrome